Okay, well, why don't we join in and we'll open it up at the stage. Go ahead, and I'm going to ask my last question after that. Please, and if you could quickly introduce yourself as well. If you... Ma question est comme parent des enfants neurodivergents et comme employeur. La plupart des familles que je connais ont des enfants avec une intelligence moyenne, probablement, et peut-être beaucoup avec des comorbidités aussi. Alors, pas juste TDAH, sinon, bon, tout le kit là, vous le savez. Donc, ma question est comment préparer ces enfants-là, avec quelles habiletés pour qu'ils soient capables de mieux s'adapter à un environnement. Alors, je pense par exemple aux enjeux d'intelligence émotionnelle, aux enjeux des émotions, aux enjeux d'être capable d'exprimer ce qu'ils ont besoin, par exemple. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, comme employeur, c'est dans un monde idéal que tous les employeurs, ou qu'une grande partie des employeurs comprennent le fonctionnement des personnes autistes. Et peut-être on est trop loin de là. Alors, je crois que ce qui est plus faisable, c'est l'accompagnement des employeurs et des employés à s'adapter mutuellement. Et dans ce sens, de quelle façon le faire pour qu'on réussisse à nous adapter mutuellement? Merci pour ça. Merci. Kelly, did you have anything you wanted? Oui, je suppose la première partie. D'après moi, on doit commencer vraiment tôt dans la vie d'un jeune de mettre les expectations. De mettre les expectations que vous devez faire quelque chose dans la vie, mais c'est bénévolent ou c'est le travail, mais vous devez faire quelque chose. Donc, mettre les expectations. Donc, avec mon fils, j'ai exposé à des opportunités. Il a besoin des opportunités de faire la faillite, non? L'échec. Failure. Normalement, avec les familles qui ont un enfant avec un handicap, ils le gardent dans une bulle de sécurité. Ils disent, non, il ne peut pas faire ça. Oh non, je ne peux pas le laisser prendre l'autobus tout seul. Oh non, 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 non. Et normalement, le acheminement normal d'un ado, on a des opportunités pour prendre un travail de l'été, right? Everybody has those shitty summer jobs, right? Yeah. You have a summer job, you do it sucks, you learn things. Next summer, you take another summer job. But the kids that have disabilities, their parents don't let them do that. And what's even worse, even if the parents do let them do that, society doesn't let them do that. It is so hard for a kid with a disability to get a summer job. And it could be even the crappiest little summer job. Employers don't want to hire them. That's always the issue. So we're missing all those opportunities that everybody else has to try and fail. If we never have an opportunity to try something and fail, we never build any resilience. We never have that. It's not fair that you wait till 18 or 21, the kid gets out of school, and they just passed, they're doing their best. And then well, we're going to put you in a career job, and you're going to be perfect, and you're never having any experience working before. To me, this is a crime. We need to have our kids being exposed to things, even if it's, like now, my son is 13. They changed the law in Quebec that you can't have 13-year-olds working, which is not the way it was when I was younger. So that ruined my plan, but I have him volunteering. You do something. You're going to do something, you're going to have an experience, you're not going to like all of it, you're going to fail at things, and then next summer you'll try something else. It's important that they have the opportunity to do those things, because we never, you can't wait till they're 25 and then throw them out into the world and be like, oh yeah, it's going to be fine. Great. Well, thank you so much. I mean, this is fantastic stuff. And it's funny because a lot of times we hear in entrepreneurship as well, if you haven't failed, you haven't really tried anything. And because it's normal to fail and it's accepted to go ahead and do that.